Good morning. Life under tree. Basically আমি থাকি এখানে। সো আমাদের বর্তমান যে জীবন, অনেকের কাছে অনেক সময় প্রতিটা জিনিসের পেছনেই যেমন আসলে একটা কজ অ্যান্ড ইফেক্ট থাকে। বর্তমানে আমরা সবাই যেভাবে আমাদের জীবনকে যাপিত করছি, সেই জীবনের সাথে আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে আদিমকালের অথবা 1000 বছর আগের আদিম মানুষের জীবনের কথা কল্পনা করা যায়, যেখানে মানুষ গুহার ভিতরে থাকতো, বনে থাকতো, অথবা লোকালয় তেমন একটা ছিল না। কেমন ছিল সেই জীবন? আমার তো মনে হয় সে জীবনটা খারাপ ছিল না। আসলে আমরা সবাই প্রকৃতির কাছে থেকেও প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে থাকি। Good morning, Ushan. So let me know if you can hear my voice. Is it clear or not? So basically যেই চিন্তা থেকে এখানে বসে আপনাদের সাথে দুটো কথা বলা, সেটা হলো আমরা আমাদের জীবনটাকে কিভাবে সুন্দর করতে পারি, জীবনটাকে কিভাবে আসলে উপভোগ করতে পারি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি হতে পারে। আজকে আমরা সবাই আমাদের জীবনের জন্য নিরন্তরভাবে ছুটে চলছি। এই নিরন্তর ছুটে চলার পেছনে we don't have any time for ourselves. We don't think who we are. We don't think what we want to become. We don't think what really we want to achieve in our life. We also do not think what is the ultimate purpose of our life. I want to give you these are the questions in this morning, and I want to do a small meditation with you. So if you could ask yourself, who actually sent you in this earth and planet? এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, Milky Way, galaxies, all this সৌরজগৎ, universe. Why? Who is behind this? গুড মর্নিং মাহবুব, গুড মর্নিং নুসরাত, এবং অল্প কিছু মানুষ আপনারা শুনছেন। এটা আমার বাসা। আমি আসলে বাসার বাইরে অন্য কোথাও নাই, আমি এখানেই থাকি। পেছনের যে লাল বিল্ডিংটা দেখছেন, সেই লাল বিল্ডিংয়ের নিচতলায় থাকি, এবং আমাদের বাসার চারিপাশেই এরকম সবুজ গাছ দিয়ে ঘেরা। সো আমরা শহরে থাকলেও আসলে বলতে পারেন যে আসলে খুব সুন্দর একটা পরিবেশে থাকি, এবং যেখানে চারিপাশে বাগান, ছোটো ছোটো বিল্ডিং, ঢাকা শহরের মাঝখানে এমন একটা জায়গাতে থাকি। সো আসলে প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনের একাত্মতা এবং প্রকৃতির সাথে একাত্ম হবার যে অনুভব, সে অনুভব এবং অনুশোচনা, আমরা যদি দুটো জিনিস চিন্তা করি, আমরা মানুষ প্রাকৃতিক প্রাণী, আমরা সামাজিক প্রাণী, বাট আমাদের অনুভব এবং অনুশোচনা কোনটাকে ঘিরে?
আমাদের অনুভব ধন, দৌলত, প্রপার্টিজ অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড। আর আমাদের অনুশোচনাও না পাওয়ার বেদনা নিয়ে। অথচ আমরা কখনো চিন্তা করি না আসলে আমাদের কি আছে। What is the stock? What is the treasure that we have? And that is been given. What are those treasures? একটু যদি চিন্তা করে দেখেন আপনার আমার আপনার জীবনের স্টকগুলো কি আছে, যেগুলো আপনি গ্র্যান্টেড মনে করছেন, সেগুলো কি? Let me tell you, we all know, আমরা যখন পৃথিবীতে এসেছি, the first thing we did, inhale, অর্থাৎ আমরা নিঃশ্বাস নিয়েছি। হ্যাঁ, মায়ের পেট থেকে আসার সময় আমরা কান্না করেছি এবং তারপরে প্রথম বা তারও আগে যেটা করেছি, আমরা আসলে ইনহেল করেছি, নিঃশ্বাস নিয়েছি এবং নিঃশ্বাসকে বের করেছি। এবং এই নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের জীবনের একটা যোগসূত্র। এই নিঃশ্বাস যতক্ষণ আছে, আপনার আমার সোর্সের সাথে, স্পিরিটের সাথে কানেক্টিভিটিটা আছে, কানেকশনসটা আছে। আমরা কি আমাদের এই ব্রিদিংটাকে, এই নিঃশ্বাসটাকে গ্রান্টেড হিসেবে নিয়েছি কিনা? একটু চিন্তা করে দেখেন, আজকে যারা ঘরে বসে আছেন, আপনারা হয়তো চিন্তা করছেন যে ভেরি ডিফিকাল্ট, এক্সস্টিং লাইফ, আর হতে পারছেন না। অনেকেই বলছেন যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু চিন্তা করে দেখেন, আমাদেরকে কি পরিমাণ ফ্রি অক্সিজেন নেবার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। আজকে যে ব্যক্তি হসপিটালে বিকজ অফ করোনা অথবা অন্য কোনো কারণে স্ট্রাগল করছে এবং তাকে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে এবং অক্সিজেন না পেয়ে, চিকিৎসা না পেয়ে হয়তো মারা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, only those they know that the power of oxygen, only those they know the value of oxygen, only those they know the value of breathing. Is it only breathing? Is it only আমরা যে নিঃশ্বাস নিই সেটা? হ্যালো সৈকত, হ্যালো নবী, মোহাম্মদ নুরুন নবী, গুড মর্নিং। This is where I live, this size, this is the building and where I live. This is my house. So, আমরা প্রতিটা মানুষই নিঃশ্বাসের সাথে what I think and how I think, we are connected with the spirit. We are connected with our God, with our Almighty, with our Creator. And আমাদের এই সংযোগ যতক্ষণ আছে, শুভ সকাল আরাফাত খান, আপনার সকালটা আপনাদের জন্য শুভ হোক এই কামনা করি। This is wonderful morning, the gentle breeze, the sound of the birds, wonderful. And this is where I live, the red buildings that you see. Yep, this is where I live, the red building beside. So this is the place. So yes, wonderful ambience. This is how I rejuvenate maybe my spirituality. What I feel, the power of spirit, the power of spirituality, the power of self-nourishment, what it is. Are you connected with your self-nourishment, with your power of your inner being? All of you have the inside something here, and that's been given, the power of spirit, the power of love, the power of nature,
I want to ask you all of these questions just as reminders. Our time in this earth and planet, our time, we don't know how much time আমাদের প্রত্যেকের আছে, কিন্তু এই সময়টাকে আমরা আসলে কিভাবে মিনিংফুল করতে পারি। না, এটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস না, এটা আমি যেখানে থাকি এটা আমার বাসার পাশের, এটা আমার বাসার ভেতরের লন, বাসার ভেতরের ক্যাম্পাস বলতে পারেন। সো যেটা বলছিলাম যে আমরা আমাদের জীবনের এই সময়গুলো আমাদের চিন্তার জগতের বাইরে, আমাদের কল্পনার বাইরে। আমাদেরকে কি পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হয়েছে, এবং আমি এই সম্পদ বলতে কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক সম্পদের কথা বলছি না। আমি এই সম্পদ বলতে আত্মিক সম্পদের কথা বলছি। দ্য ভ্যালিউ অফ দ্য স্পিরিট, দ্য ভ্যালিউ অফ দ্য লাইফ, দ্য ভ্যালিউ অফ ইউর ব্রেন, the value of your mind, the value of your well-being. What is that? What it is? What is the value of your well-being? What is the value of your spirit? What is the value of your life, time? Your ability to breathe, your ability to enjoy your time. What is the value of your brain? What is the value of your mind? আমি যদি আজকে আপনাকে অফার করি, আমি আপনাকে 10 কোটি টাকা দিব, will you give me your heart? Will you give me your kidney? Will you give me your both hands, both legs? আমি যদি আপনাকে অফার করি, I want to give you 100 crore, I want to give you thousands crore, will you give me your brain? I want to give you $1 trillion, will you give me your brain, your heart, your both the kidneys? Type me. আমি আপনাকে যদি 1 লক্ষ কোটি টাকা দেই, আপনি কি আপনার ব্রেইনটাকে দিবেন? আপনি কি আপনার কিডনি দুটাকে দিবেন? আপনি কি আপনার হার্টটাকে দিবেন? আমি আপনাকে $100 trillion দিব। আই এম শিওর আমরা কেউই দিব না, আমরা কেউই এই এগ্রিমেন্টে আসবো না, আমরা কেউই এই নেগোসিয়েশনে আসবো না। জাস্ট সি দ্য ভ্যালিউ অফ আওয়ার লাইফ, দেন see the value of our inner wealth. How much value we are actually valuing this. এই চিন্তা শক্তি, এই চিন্তা করবার ক্ষমতা, এই চিন্তা করবার উপলব্ধিগুলা করবার জন্য আমাদের যে জিনিসটা দরকার, আমরা সবাই যে দুরন্ত বেগে ছুটছি, এই ছুটে চলা থেকে একটু থামতে হবে। আমরা যখন দুদণ্ড থামতে পারবো, ঠিক তখনই আমাদের ওই চিন্তা করবার ক্ষমতা তৈরি হবে, ওই চিন্তা করবার অবকাশ তৈরি হবে। The power of thinking, the power of self-realization, আত্ম উপলব্ধি, যেটাকে সক্রেটিস বলেছেন, know thyself. How much do you know about yourself? How much? Can you just type 5, 10, 15, 20%, 30%? How much do you really know about yourself, your potentiality, your power, your ability? How much?
How much do you know about the Creator, about your God, about your Almighty, about Allah, about the superpower, the King of the kings, the King of the kingdoms, the ultimate superpower? How much do you really know about this? These all are the questions I want to ask you. I don't have any solution for you. What I believe, what I truly believe, the solution is within you. The solution lies within yourself. Do you really want to have the solution? Do you really want to have the solutions? Type yes, let me know. If you really want to have the solutions, only one condition. You have to ask yourself. You have to ask yourself. Ask, it shall be given. Knock, it shall be opened. Ask, it shall be given. Knock, it shall be opened. Do you know where to knock? Do you know where to ask? How to ask? Whom to ask? We ask to people, and people মানে মানুষ, সেই মানুষগুলা, সেই সমস্ত মানুষগুলা, সেই লক্ষ কোটি 700 কোটি মানুষগুলা ask somebody else, someone else, and who manages, who controls, who gives the power of asking. The power of asking, somebody gives. So asking এই পাওয়ারটা, this is the true wisdom, the power of asking. What you ask, আপনি কি পেতে চান, কি অর্জন করতে চান, the power of asking. আপনি জীবনে কি অর্জন করতে চান, আপনি আপনার জীবনের গোল, আপনার জীবনের অবজেক্টিভ, আপনার জীবনের চাওয়া, আপনার জীবনের পাওয়া. This is power of asking. Power of asking, the only power which runs you, the power of asking. একটু চিন্তা করে দেখেন. What you ask, how big or how tiny? আপনার চাওয়ার পরিসীমাটুকু কতটুকু, সেটার উপরেই তো নির্ভর করবে আপনি কতটুকু পাবেন. Because the God, the Creator, the Almighty, He has given the abundance. It all depends on your ability to ask. আপনি যদি সেটা চাইতে না পারেন, সেটা আপনি পাবেন না. বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে বিগেস্ট চাওয়া আসলে চাইতে পারাটা. The art of asking, the ability to art, the ability of asking, the art of asking, the science of asking is the ability of your life. এটা আমি আমার মতো করে আপনাকে বলছি. Because কেউ চাইতে পারে 100 কোটি, কেউ চাইতে পারে 1000 কোটি, বাট আমি চাইব God, give me the wisdom of asking. Oh my Creator, give me the ability to ask yourself the authentic things, the ultimate things, which is beneficial for me. Because দেখেন, আপনি আজকে এমন একটা জিনিস চাইবেন, হয়তোবা আজ থেকে 10 বছর পরে, 100 বা 50 বছর পরে আপনার জন্য সেই জিনিসটা ওয়ার্থলেস, ভ্যালুলেস হয়ে যাবে. অর্থাৎ সেই জিনিসটা আপনাকে কোনো কাজে দিতে নাও পারে. থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট.
আজ থেকে 10 বছর আগে আপনি যে জিনিসগুলো চেয়েছিলেন, what were those? What was your ambition in your life? Do you think those things এখনো আপনি চাইতেন? যদি আপনার সেই চাওয়ার অ্যাবিলিটিটুকু থাকতো। গুড মর্নিং মামুন ভাই। I'm talking about the power of asking. আপনি কি চাইবেন? If you have given the power of asking, if you have given the free option, what would you ask? I would ask the wisdom of asking, the power of asking. I would ask what is better for me, and I would ask why that is better for me. I would ask this immense power, which is the spirituality, ultimate well-being of your heart, ultimate well-being of your inner being. That's the asking that I would want. আমি চিন্তা করছিলাম আসলে এই চাওয়া এবং পাওয়ারটা কিভাবে ডেভেলপ করা যায়। দেখেন, সবাই কিন্তু চাইতে পারে না। কেউ রাজার দরবারে গিয়ে হয়তোবা 1 লক্ষ টাকা চাইবে, কেউ রাজার দরবারে গিয়ে তার অনুগ্রহ চাইবে, কেউ কোনো কিছু দান সহায়তা চাইবে, কেউ চাকরি চাইবে। What would you ask to your king? What would you ask to the kingdom of kingdoms? What would you ask to the creator of this universe, who runs this show of 7 billion people, who runs above and beneath? What would you ask? What's the significance of your asking to him? আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন, কি চাচ্ছেন তার কাছে? তো এই চাওয়ার একটা ক্লু আপনাকে দিব। এই চাওয়ার অ্যাবিলিটিটুকু সত্যিকার অর্থেই নির্ভর করে your ability of thinking, the power of thinking, and the power of thinking নির্ভর করবে with the power of silence. Hear me, with the power of silence. When you are going fast forward, when you are thinking only getting and doing, your brain is so much busy. Then your power of asking diminishes. It gets slowed down. It contracts. So, if you really want to develop your power of thinking, your power of wisdom, your power of asking ability, you got to slow down. Yes, you got to slow down. You got to think silently. You got to ask yourself, closing your eyes. You got to think silently who you are, what really you want, what is the ultimate fulfillment. When you slow down, when you think, when you give relax to your brain, to your nerve, then it gets the power. When you are going fast, when you are very stressed, when you are very anxious, your thinking ability, আপনার চিন্তা করার শক্তি, আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যাবে, আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পাবে, এবং আপনি সেটা নিজেও জানেন। If you are very stressed, if you are very anxious, if you are suffering the anxiety, if you are tensed,
if you are depressed, আপনি তখন কোনো কিছু সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারবেন না, because you lose the hope. So আমরা এই জিনিসটা বুঝি, বাট আমরা বাকি জিনিসটাকে বুঝি না। If we lose the silence, what happens? See, that is the reason the God, the Creator, আজকে forcefully আপনাদের জন্য সময় দিয়েছে, forcefully self quarantine. If you come out of your house, you'll be bitten, you'll be forced to think, go. This is the nature. So, can you hear me clearly? Let me know. Badhan Kumar, Gaji Shahabuddin, let me know the feedback. I was talking about how you could develop your power of thinking, your power of asking, your power of wisdom. No, I'm not talking about the knowledge. I'm not talking about the information. Because knowledge and information versus wisdom, there is a huge difference. Knowledge, information, those are shopping lists. Those are surface of the ocean. I'm talking about the deep of the ocean. I'm talking about the bed of the ocean where you get the pearl. I'm talking about real pearl. I'm talking about real diamond. Those are wisdom. And এই wisdom এটা ডেভেলপ করে alongside with the power of silence. Why and how? It's very simple. If you see a small boat surfing on the ocean, সাগরের উপরে ছোট্ট একটা বোট, নদীর উপরে ছোট্ট একটা নৌকা, নদীটা যদি উত্তাল টলমলে ঢেউ থাকে, সেই ঢেউয়ের মাঝে নৌকাটা খুব অসহায়, অস্থির ঢেউ, নৌকা মাঝি অসহায়, হেল্পলেস। এই হেল্পলেস সিচুয়েশনটা কিন্তু আজকে আপনি যদি আপনার বর্তমান জীবনটাকে চিন্তা করেন, the surface of your life is the surface of the ocean, surface of the river, উত্তাল ঢেউ, ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা, কি করবেন? অস্থির চিন্তা, টেনশন, these are the surface. But do you think deep on the ocean, deep on the river, ঠিক একদম নিচে, on the bed of the river, উত্তাল ঢেউ আছে, সেখানে উত্তালতা আছে, সেখানে অস্থিরতা আছে? No, সেখানে নদীর উত্তালতা নাই, সেখানে অস্থিরতা নাই। On the deep of the ocean, on the deep of the river, there is silence, and there are some precious stones, there are some animals, there are some creatures, there are some pearls, there are so many things on the deep of the ocean. ঠিক similar deep on your mind, আপনার মনের গহীনে, আপনার মনের গভীরে উত্তালতা নাই, আপনার মনের গভীরে আপনি যদি যেতে পারেন, deep inside your mind, and that is very easy. That is very easy. If you can go deep inside your mind, there's an ocean
of silence. That's a paradise of silence. That's a different world. এবং সেটা যাওয়া সম্ভব when you do not think. When you do not think anything. On that state of your mind, if you stop thinking anything and just relax without any thinking, you could enjoy the surf, the bed, the deepest ocean, the silence of the deepest ocean. And that's very profound, because your mind is always thinking. Your mind is thinking 60,000 thoughts a day on an average. When you stop thinking, but not necessarily you will fight to stop thinking. If it is naturally, if you could stop thinking for certain time, দিনের একটা সময়ে, maybe 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, depends on. This is the time for you. Stop thinking and then feel the deep inside of your mind. Without thinking, just enjoy the silence. By doing this, you could develop a power of thinking, a power of spirituality, a power of wisdom, a power of asking. That's very precious to me, at least. If you go back thousands of years, you would see all this. যারা পৃথিবীর বুকে মনীষী, মহারিষি, মহামানব, নবী, রাসূল, আল্লাহর ওলি, আউলিয়া, all the spirituals, all the real wisdoms, all the people, সবাই তারা তাদের জীবনের কোনো অংশ চিন্তার পিছনে কাটিয়েছে এবং চিন্তাবিহীন অবস্থানে কাটিয়েছে। দুইটা জিনিসটাকে আমি আপনাদের জন্য ভাগ করে দিতে চাই। চিন্তাবিহীন নিমগ্নতা, একটু ডিফারেন্ট শোনাবে, চিন্তাবিহীন নিমগ্নতা, অর্থাৎ আপনি ডিপ ইনসাইড ইয়োর মাইন্ড আপনি নিমগ্ন, উইদাউট থিঙ্কিং। হাউ ইজ দিস? অর্থাৎ আপনি পুকুরে ডুব দিবেন, ডুব দিয়ে চুপ করে পুকুরের তলায় যখন বসে থাকবেন। হাউ ইজ দিস? চিন্তাবিহীন নিমগ্নতা, যেটা দেয় প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা, যেটা দেয় আপনাকে নারিশমেন্ট, যেটা আপনার ব্রেনের জন্য, মাইন্ডের জন্য অফুরন্ত এনার্জি, দ্য ফুয়েল, দ্য পাওয়ার। We all know, আমরা যদি আপনাকে একটা BMW মার্সিডিজ গাড়ি দেই, আর আপনার যদি গাড়িটার ফুয়েল যদি না থাকে, গাড়িটা চলবে না। This brain's power, this brain's fuel is silence. This brain's food is thinkless, thoughtless state, where all the neurons, brained trillions of neurons and cells gulo ache, when you are thoughtless situations, these got activated, these got a different shape. Ekhon when you are in agitation, এগুলো তখন different scattered stage এ চলে যায়, versus when you are thoughtless, when you are in silence, all your brain's neuron cells, it got a shape, it got a structure, it got a coherence, and when you are very
anxious and excited, it is coherence-less. অর্থাৎ ফর্ম আছে আর একটা ফর্ম নাই, আকার আছে এবং আকার নাই। So coherence of your brain cells gets the formation when you are in deepest silence format, when you are in deepest silence, when you are in thoughtless state. Then your brains, all the cells on the trillions of cells, it gets a nice coherence, it gets its nourishment, it gets its energy, it receives the power of vibration. Versus when you are very excited, when you are agitated, when you are thinking fast, when you're only thinking, when you're only working, your brains, all the neurons, trillions, it is coherent, it loses the shape, it doesn't get the proper shape, proper structure, which is not the coherence. So on the deep inside is unified field, as per the science. Your brain, your mind, all goes to the unified field. And for that, you need to experience the silence, thoughtless state. You got to slow down. You got to relax. You got to enjoy. When you do this, your brain gets a superpower, super energy, super calibration, super coherence. You get to achieve the power of asking, the power of thinking. And when you don't do this, you become very mediocre. You become satisfied with the mediocre life. তখন আপনার ভিতরে অনেক লিমিটেশনস, যেটাকে বলে লিমিটিং বিলিফ, would engulf you. আপনি পারবেন না, আপনাকে দিয়ে হবে না, আপনি পারছেন না, এই সমস্ত চিন্তা এবং অনেক নানাবিধ লিমিটিং থটস আপনাকে ক্রিপল করে দেবে। So to get out of this and to enjoy the abundance of life, the fulfillment of life, the power of thinking, the power of self-nourishment, the power of self-realization, Atto-upalabdhi, know thyself, it comes. So আমার এতটুকুই প্রয়াস আপনার জন্য আজকে, নীরবতার সাথে থাকার অভ্যাস করুন। নীরবতাকে, একচ্ছিন্ন গহীন নীরবতাকে যদি কিছুক্ষণের জন্য আপনি সঙ্গী করতে পারেন, it would give you the fuel, the energy. That's what you need in your life. Because deep down, you need all these things for your life. If you like this, stay connected, give me hearts, love and thanks, and share this. And reach out. I could help you. I could help you for being productive, for being extraordinary, at least to think extraordinary and believe extraordinary. And this is you have. I would just help you to bring it out, inside out from you. Do let me know if you need this help and assistance. And yes, I am here in my house. This is where I live, and I'm just passing some relaxing time. I'm passing a wonderful moment with the nature inside. This is inside.
This is inside house. You also need to live with your inside house. Go to your inside house. Thank you. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন. Until then, take care and bye bye.